with 10K winners in eSports. First of all, let's start with the questions of the people here in Slower, and after that, I will read the questions in Scott. Boa tarde, Vinícius Matheus do Uncut eSports. Parabéns pela vitória. A pergunta vai para o Exames. Eu queria saber de você, Exames. A gente viu muitos elogios sendo distribuídos assim para os jungles que são mais criativos. E eu queria saber se você sente algum tipo de pressão ou se o elenco acaba te favorecendo nessa questão de você ter essa liberdade, de você conseguir ser proativo e conseguir ajudar todos ao mesmo tempo. Alô? Opa. Cara, eu acho que o elenco ajuda bastante, sim. Eu acho que a gente está bem sincado como time hoje em dia, então eu consigo tomar decisões muito melhores porque eu sei exatamente o que está acontecendo nas lanes, sei exatamente qual turno eu deveria jogar ou não. Então, acho que o time ajuda bastante nisso e eu fui evoluindo ao longo do ano também, esse tipo de coisa. You're here. Congrats for the winner. My question is for the coach staffing. For you, sorry, my bad. Sorry, it's for you, bro. How are the roles in coach staffing divided, and how has each person helped the team progress in this stage? I think at the beginning of the year it was a bit all over the place, but I think me and Ben coming in, it became a bit more structured. So Chris kind of delegated it. So like the day-to-day, it's a lot me and Chris in review. Ben is very focused on draft, but also like individually with the players. And BL is like doing the analytical parts mostly, but also like a huge part in the like personal relationship to the players, like bringing the mood up. So I think we found a balance, and on stage it's just like Chris is the main guy. I do mostly bot lane, like 4-5, and like bot lane pick specifics. So I think there's still a lot of work to do, like for myself too, to find my place within the team and in my role. But I'm starting to figure it out, I think. Good afternoon. I'm Sterling from Dell. Congratulations for the championship. My question is for you. And when you arrived in Brazil, you say that your project was for 5 years, but you are a championship in 2 years. How do you feel about it? I actually said I'd deliver a title by year 2, so I'm glad that I got to deliver that promise. I think first year we were lucky enough to overperform. We had some great pieces, and reformulating the roster this year was actually really challenging. But thanks to some decisions that we made, I think a big one was the coaching staff. Like, you guys don't see the 2 guys that are sitting over there. I do think they should be here with us because, I want to say, like, rather than me being happy about myself, I just think it was an amazing learning journey to understand where I'm weak, and having these guys just push me along, and that is a good feeling more than the win. That we did it together, and there was also a bunch of people that are no longer with us but also contributed. So yeah, super happy about how we built the process. And I'm just glad that I got to keep my promise. Olá pessoal, eu sou o Lucas da UT, Santiago, parabéns pela vitória. Minha pergunta para o Exames: você acabou sendo um papel de liderança aí dentro do time, você está junto com essa equipe aí já tem um tempo, querendo ou não, o seu papel aí dentro é muito importante. Queria saber como que está sendo para você colher os resultados dessa liderança, como é que é ver essa equipe crescendo tanto e conseguir agora consagrar o ano de 2025 com o título. Cara, tá sendo bem gratificante, assim, porque esse ano, no geral, foi um ano bem difícil. Acho que todo mundo aqui, tirando o Mireu, sabe o que a gente passou e foi bem complicado, tá ligado? Então é muito gratificante ver que o time tá jogando bem, que a gente tá conseguindo desempenhar bem como time e finalmente ganhar, tá ligado? É isso. Oi gente, quem é aqui? Parabéns pela vitória, primeiramente. Minha pergunta para o Mireu. Mireu, como você está se sentindo trazendo esse título para a BKS, já que você entrou nesse split para o time?
이번 질문 이해하는 시리즈를 하는데 벌써 들으셨어요? 한국어만 해주세요. 정말 좋죠. 그냥 너무나 기쁘네요. É bom aí, tá feliz pra caramba. Boa tarde, guys, Bruce do Gerazandes aqui. Minha pergunta vai para o Boal. Como o Didi mesmo falou, né, que vocês passaram por muitas coisas que a gente não tem noção, Boal foi várias vezes lá para a sala de imprensa, ganhando e perdendo, e falando de, né, problemas que estavam acontecendo e tudo mais. E agora, aí, depois dessa vitória, eu queria saber como que está o seu sentimento, o que você está sentindo, se está melhor. E agora acabou um pouco a pressão, né? Boa tarde. Com certeza está melhor. Eu acho que esse ano, como foi mencionado, foi muito difícil. E especialmente para mim, eu acho, porque eu tinha acabado de sair de uma pausa de 2 anos na minha carreira. Então no começo foi um pouco complicado para mim. Eu tive que me adaptar e aprender bem rápido algumas coisas. Mas eu tive sorte de ter muita ajuda da comissão técnica dos jogadores. E essa vitória significa muito para mim. Eu acho que, especialmente por ser contra o Red, tem um gostinho a mais para mim, sendo honesto. Mas é uma sensação muito única e muito positiva. Now the question is coming. Ian Teixeira, do Mais Esportes, PVC Morteus. Você evoluiu muito desde a chegada do Ismael à comissão técnica. Outros jogadores poderiam sentir pressão por ter alguém que os torcedores da VKS têm tanto carinho na staff. Como você descreveria a sua relação com o Ismael nesse split? Ele ajudou você a elevar o seu nível de jogo? A verdade é que o Ismael eu nunca me senti pressionado com ele desde o ano passado. A gente sabe que os dois só estavam tentando fazer o seu melhor. Então, mesmo quando ano passado tinha os rumores de eu subir e nesse ano dele tomar a posição também, acho que a gente não se importa, a gente é muito amigo com isso. E a minha melhora vem muito do fato da gente ser aberto um com o outro, dele chegar, a gente discutir tranquilo. Eu acho que desde o bootcamp a gente melhorou bastante o bot lane, tanto eu e o Trivi, com a ajuda dele. Então, acho que é isso. João Pedro, da Itatiaia, para você de exames. Primeiramente, parabéns pelo título. Você foi o pilar dessa revocation no projeto de reconstrução da equipe, e muitos chegaram a questionar essa escolha no momento de mudança do roster. Queria que você falasse um pouco sobre como foi esse processo interno para você desde o ano passado e qual o papel do Ciro nessa sua caminhada de destaque até o título da LTA. Primeiramente, obrigado aí. O processo foi muito difícil para mim. No começo do ano, quando o Sil falou que ia mudar o time inteiro, eu estava sofrendo de ansiedade. Foi bem difícil assim, tá ligado? Então, a gente ter ganhado agora, como eu disse, é algo muito gratificante. Não, calma aí, na real. Depois que o Miguel chegou no time, eu acho que teve uma mudança significativa no time. Eu acho que dificilmente a gente conseguiria ganhar jogando com o mesmo time do primeiro e segundo split, porque a gente já estava muito derretido um com o outro e estava todo mundo muito chutado. Então eu acho que a chegada do Mireu trouxe um mood novo para o time também e foi muito significante. For you, Sil, from College Law and Sports. First of all, congratulations on the title. Coach, I did like to understand how much maintaining the academy system has helped VKS not only in producing talent, but also in the development of players already in Tier 1. Our philosophy is we really believe in the academy system, we invest in the academy system. I sent one of my best guys, Smiley, to go there and play. I sent, hey Ben, come here. No, this is not right. Hey, come here. Ben and Bill, come in. It's not right. It doesn't matter. Hey, come. I sent my guy, who I think, and if you find me, it's whatever. If you, these two guys also, like we invested a lot of time. He was head coaching the academy. I was really good friends with
Luke's too, I think he's an amazing coach. I sent him to Academy as well. Academy is just a really, really important part of our ecosystem. I'd like to see more tier 1 teams invest in Academy teams, whether or not there's a financial reward. Academy gave us like Mortius, you know, like, you know, I mean, we got Mortius, and we have a bunch of new talent there, Shino, Sarolu, Cats. I think it's so important for the future of Brazil. Yeah. Kisa, I'm not too sure. Well, I don't know about that. Anyway. No. Yeah, so I sent my best guys. I mean, if it wasn't for this guy today, for example, our drafts would be really horrible. If it wasn't for, I mean, I'll be honest, if it wasn't for BL, my data would be like not so good, and we invest time with these amazing guys into Academy too. So yeah, we invest a lot of time, money, and resources. I'd like to see more teams do that. Okay? Pergunta da Mari, do Exit Lag, para quem quiser responder. Parabéns pela vitória. No início de 2025, as equipes brasileiras encararam as equipes do NA aqui na Arena, de onde vocês hoje saem campeões. Na ocasião, as equipes da LTA Sul não foram bem sucedidas, mas muita coisa avançou ao longo do ano e agora temos uma nova etapa entre conferências. Como vocês veem esses avanços na Conferência Sul como um todo e o que vocês acham que mudou de principal na VKS? Eu vou responder aqui, acho que ninguém está muito animado em responder. I'll take it. Yeah, I can talk because nobody really asked me any question anyway. Okay. Going with that, I think first when it comes to bracket and how it looked with teams having not really many games to play, I think it also made like LTA South, both South and North, not really in the best shape to fight. I think LTA South did get wrecked, and that's true. I do think this time, at least for us, how I look, I think it's going to be a stronger performance. I still believe that Flacos is probably the best team out there right now when it comes to both Americas. But I don't think any other team is like that good, I would say. I think 100 Thieves has a similar thing like Red, but as we could see today, we could easily manage with Red, so I think we can also manage with 100 Thieves. And yeah, I think we're good to go. And I think we have, right now, I would say 2 teams that can compete, like against LTA North. I would say that at least. Boa tarde, Sérgio Mirelli de novo. Minha pergunta para os exames. Ano passado, nessa mesma data, você estava enfrentando a PEN, só que você tinha amargado o gosto do vice-campeonato. E hoje você tem o gostinho da vitória, de levantar uma taça. Eu queria saber não só como você está se sentindo, mas se você sente aquela sensação de dever cumprido com os exames que sofreu na final do ano passado. Assim, a sensação é 10 vezes melhor. Eu lembro que na final do ano passado, quando acabou o quarto jogo e eu vi os caras da PEN comemorando, dá uma sensação muito ruim, assim, de frustração. Então, tá desse lado é 10 vezes melhor. E eu diria que sim, eu tenho essa sensação de dever cumprido agora, não só com o time, mas com os torcedores também, porque eles me apoiaram muito ao longo desses últimos 2 anos. Então, tanto a BKS, tanto os jogadores, tanto a comissão técnica, eu sinto que eu cumpri meu dever com isso. Boa tarde, o Matheus do eSports. Pergunta para você, eu quero saber de você qual que é o período assim, que você acha que é o mais difícil de se encarar ali da parte da LTA. Boa tarde. Em relação aos fatores da LTA Norte, eu acho que sem dúvidas o Vivo é o melhor. Ele tem um conhecimento, eu acho que bem acima da maioria do pessoal. E ele é um jogador muito único, eu diria. Eu acho que ele tem qualidades muito únicas, então é sempre muito legal jogar contra ele. E eu acho que vai ser um confronto legal, onde eu vou conseguir aprender bastante. E em relação aos outros campeões da LTA Norte, honestamente eu não tenho tanta experiência com eles. Eu já joguei algumas vezes quando a gente foi para Los Angeles ou em outros momentos da minha carreira, mas nenhum me chamou muita atenção. E para mim o Buico é o único que se destaca, para ser honesto assim.
Bruce aí do Dia das Lendas de novo. Tipo assim, guys, vocês estão ligados que vocês deram 3-0, né? So, brincadeira. I'm joking. And anyone can answer this question. So you guys imagine you guys gonna do 3-0 against them? 3 you can answer, yeah? Against Likewise, you mean? No, against... Oh, today? Yeah, oh, today. Oh, if we fought with 3-0 against them. I mean, I don't know the question. I mean, I thought that if we play our game, we would for sure stomp them today, I think. Like it only depended on how, if we play their game or not. And I think game 3, we kind of played their game for early game. That's why I think the game was so hard, I would say, because we had a better scaling champions, but we gave them too many opportunities to get leads. That's why I think the game got to such. I mean, it was just a long game because I think they did play well. I think they're a good team, and I think they deserved to be here, like above anyone else, I think. But I do think if we just play our game, we would still 3-0 them. I have written evidence that I called for the 3-0, so if anyone wants to acknowledge that I'm the goat. No one cares. No, but I did call the 3-0. No, we're pretty confident. I do think that we play a team game that is superior to what's available in this region for now. We saw some glimpses of really strong map play from Furia before they were eliminated. So we thought that they were our primary competitors. But unfortunately, they went through a pretty rough streak and were out early. And afterwards, we felt pretty confident against the rest of the competition. I do think though that if Topkas is given a little more time, like he did play, he just competed 3 BO5s in a row and coached for the first split, one split of 3. So if he was given a little more time, I do think that they'd have much better map play. But at the moment, I do think they're really underprepared compared to what we can do. And so yeah, I think all of us were pretty confident in like a 3-1 or 3-0 today. So the last question from Coletiva, eSports, to Yusio and Smiley. Do you think coming from the upper bracket and with so much dominance was an even greater advantage for this title, since you didn't have to face such a long journey? You want me to start? I think it does give a big advantage for sure. I mean, it's something that we felt last year when Payne got the upper hand in the bracket. I don't think it's so much about like burnout, like playing a lot of games, because I think that can even be a benefit for a team like Red coming into today. But I think it's just more about the momentum you get as a team, the confidence that you get. I mean, we felt like Chris said, Furia is like the hardest team, the team to beat throughout the entire year. And they went out, so we just felt like whichever team that makes it, and also personally I felt like Loud, Red or Payne could make it, we would be comfortable, and we would also have a lot of like information because they would have to play this extra series. So I do think it's a big advantage, maybe more so mentally than it is like in reality. Yeah. So that's it. Thank you guys, and congratulations on the winning. Thank you. Thank you.